Hello students, today I am going to discuss Coulomb's law in vector form. So Coulomb's law in scalar form, I can express kuru. Suppose you have 2 point charges Q1 and Q2 at positions A and B. Here amar duta point charge ase Q1 A pointot ase, Q2 ase B pointot. And suppose R is the separation. Jodi R to separation hoy, and we imagine that the two charges are in free space. A duta charge dhora free space ot ase. In that case, Coulomb force is F equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Etu hol amar Coulomb force or expression to. So আমি ইয়াত যেটো Coulomb force লিখিছো, this Coulomb force is in scalar form. এটো আমি scalar formত লিখিছো. It is a scalar form of Coulomb force. বা আমি কব পাৰো যে it represents magnitude of Coulomb force. Scalar form means it is the magnitude of Coulomb force. Now I am going to discuss Coulomb force in vector form. Vector formত আমি Coulomb force to কেনেকৈ লিখিম. So in that case, suppose the figure will be the same. Here Q1 and Q2 are the 2 point charges at points A and B respectively. Suppose O is the origin, arbitrary origin. Ami O to arbitrary origin boli consider korilu. Now you connect the point O to the point A. Ami O point of A point or logot connect korilu. So this vector OA vector is suppose R1 vector. So yet R1 vector represents korise position vector of the charge Q1. কারণ তোমালোকে জানা যে জিডাল ভেক্টৰে অৰিজিনক পজিশনৰ লগত কানেক্ট কৰে, that vector is called position vector. So R1 is the position vector of Q1. Similarly, you joined OB. So here আমি OB join কৰিলো. Then OB vector represents position vector of the charge Q2. ঠিক আছে? Position vector. Now you connect the vector AB. আমি ইয়াত AB vector join কৰিলো. AB vector. It is suppose R vector 1 2. If you imagine that Q1 and Q2 are two like point charges. আমি ধৰি ললো যে Q1 আৰু Q2 হল like point charges. যদি এই দুটা like point charges হয়, তেতিয়া হলে এই দুইটা চাৰ্জৰ মাজত ৰিপালচন হ'ব. এতিয়া the charge Q1 will exert repulsive force on the charge Q2 in this direction. That force is suppose F12. So F12, it is the force exerted by Q1 on Q2. ঠিক আছে? এতিয়া আমি যদি ইয়াত triangle law of vector addition apply kuru. In this figure you have three vectors R1, R2 and R vector 1 2. So using triangle law you can see that R2 vector is the resultant vector. Yet R2 vector to whole resultant vector, because R1 vector and R vector 1 2 are in the same order, but R2 vector is in opposite order. That's why you can consider R2 vector as the resultant vector. Tetiala ami R2 vector mane keneke likhibo parim? As you know that if A vector and B vector, if you have two vector A and B and suppose R vector is the resultant, in that case R vector equals to A vector plus B vector. Eto ami agote eneke likhisilu. To yat ami keneke likhim? R2 vector equals R1 vector plus R vector 1 2. ঠিক আছে? বা আমি লিখিব পাৰো ইয়াৰ পৰা, it implies R vector 1 2 equals to R2 vector minus R1 vector. So you can write in this way. আকৌ আমি পাইছিলো from vector analysis
a vector, suppose a vector can be represented by in this way, a into a cap, magnitude into direction. Now if you consider r vector 1 2, r vector 1 2 to আমি কেনেকৈ লিখিম এতিয়া ইয়াত আমি লিখিব লাগিব r12 into r cap 1 2. So r cap 1 2, it is the unit vector representing direction of r vector 1 2. So yet r12 e bujaise distance between the charges q1 and q2. Eta ami dhora f force to represent koribo lage f vector 1 2. So f vector 1 2 ami keneke likhim magnitude into direction. So magnitude of Coulomb force is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2. Eta ami distance to ki likhim yat distance to ami likhibo lagibo etia r12 কারণ আমি ইয়াত কোনটো ফোর্স রিপ্রেজেন্ট কৰি আছো উই আর রিপ্রেজেন্টিং f12 তো f12 রিপ্রেজেন্ট কৰিলে আমি ইয়াত ডিসটেন্স টু কনসিডার কৰিব লাগিব r12 আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ ল'ব লাগিব r ভেক্টৰ 12 তো আমি ইয়াত লিখিম r12 স্কয়াৰ ইনটু ডাইৰেকশন কোনে বুজাব f12 সো f12 ডাইৰেকশন বুজাই আছে কোনে r cap 12 আৰু r cap 12 কোন ফালে থাকিব r cap 12 থাকিব along the direction of r vector 12. So আমি ইয়াত লিখিব লাগিব r cap 12. ঠিক আছে similarly আমি যদি এতিয়া q1 ৰ ওপৰত চাৰ্জ টু ফাইন্ড কৰিবলৈ যাওঁ the charge q2 will exert a force on q1 in this direction. That force is suppose f21. এতিয়া আমি f21 to কেনেকৈ লিখিম It is suppose equation number 1 f21 equals এটা f21 ফাইন্ড কৰোতে এটা আমি ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ r ভেক্টৰ 1 টু লম না বেলেগ লব লাগিব যদি তুমি f21 ফাইন্ড কৰিবলৈ যোৱা তেতিয়া তুমি ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ লব লাগিব এতিয়া ba ভেক্টৰ মানে এফালে লব লাগিব এটো হৈ গল আমাৰ r ভেক্টৰ 21 এতিয়া r ভেক্টৰ 21 মানে আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা ৰিজাল্টেন্ট কোনটো হ'ব which one is resultant এই তিনটাৰ ভিতৰত ৰিজাল্টেন্ট হ'ব এতিয়া r1 ভেক্টৰ is the resultant so আমি লিখিব পাৰিম r1 ভেক্টৰ equals r2 ভেক্টৰ plus r ভেক্টৰ 21 ইয়াৰ পৰা তুমি লিখিব পাৰিবা r ভেক্টৰ 21 equals to r1 ভেক্টৰ minus r2 ভেক্টৰ ঠিক আছে তেলে ইয়াত আমি লিখিম এতিয়া f21 equals 1 upon 4 pi epsilon naught magnitude same থাকিব q1 q2 by ইয়াত আমি r1 তো লিখিছিলো ডিসটেন্স টু ইয়াত আমি কি লম r21 লম r21 কাৰণ ভেক্টৰটো আছে আমাৰ r ভেক্টৰ 21 তো স্কয়াৰ আহিলে ইনটু আহিব ইয়াত r cap 21 it is equation number 2 ঠিক আছে তেতিয়া হলে ইয়াত f21 এই ভেক্টৰটোৰ ডাইৰেকশন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব কোনে direction of f vector 21 is represented by r cap 21 গতিকে r cap 21 থাকিব এটো ডাইৰেকশনত r cap 21 ঠিক আছে but r cap 12 is equal and opposite to r cap 21 এই দুইটা ইউনিট ভেক্টৰ ইকুৱেল হয় because magnitude is 1 কিন্তু ডাইৰেকশন অপোজিট হয় so equal and opposite so from equation 2 we can write f21 equals 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r21 square ইয়াত আমি r cap 21 ৰ জায়গাত পুট কৰিব পাৰিম minus r cap 12 ঠিক আছে এটা আমি জানিব লাগিব যে r cap 21 r21 আৰু r12 equal নহয় জানো r21 equals r12 because both are representing the length between a and b points or length between q1 and q2 so আমি ইয়াত r21 ৰ জায়গাত r12 লিখিব পাৰিম so 1 by 4 pi epsilon naught এই মাইনাস টু মই এফালে লৈ আহিলো ইয়াত মাইনাস আহি গল q1 q2 ইয়াত মই পুট কৰি দিলো r12
এইটো আহি গ'ল r cap 1 2 equation number 3 now if you compare equation 1 and 3 যদি আমি compare কৰো you will see that right hand side of both the equations are equal right hand side equal আছে কিন্তু difference to কি আছে ইয়াত positive আছে ইয়াত negative আছে so if you compare 1 and 3 so from 1 and 3 আমি লিখিব পাৰিম কি এইটা equal আছে left hand right hand side so left hand side will be equal it will be f12 equals minus f21 it means the two forces are equal and opposite tar mane q1 charge q2 charge or uporot jiman force apply koribo q2 charge eu q1 charge or uporot same amount of force apply koribo but in opposite direction so one force can be considered as action forces and the other force can be considered as reaction forces etak ami action force dhoribo paru etak ami reaction force dhoribo paru so our action and reaction equal and opposite hoy which means it agrees or Coulomb's law agrees Newton's third law of motion so this is all about for Coulomb's law in vector form thank you